The Kingdom of Buganda, through the Buganda Youth Council, earlier on launched the Buziga Cup at Munyonyo Auto Spa, and this tournament is slated to begin on the 1st of December 2023. Now, a total of 10 teams are confirmed to participate in this year's tournament, including Serada Zone, Chirudu Zone, Mude Zone, Katuso Zone, among others, and the theme of this year's tournament is fighting HIV and AIDS. Amateeka gali mu katabo ako abasambi bagategeere. Tweyanziza nnyo era nga tuwadde n'amazzi gano getunywedde ate era akyatwongera yagamba leka mugende muteeketeeke. Chairperson Mudvani Ntulume webale nnyo. Amateeka g'omupiira agafuga ttiimu buli kimu tusayininga commitment negenda kubeera ku kisaawe. Tetusuubira ttiimu isayinize okubanga ebula ku kisaawe. Tweyanziza nnyo atuuso saba defense Hussein kuba chairman ya apamawanga ibini sebo owomuluka tukusaba no King Roberto omugenyi waffe omukulu sebo. We also we really appreciate and we're so grateful with the team. You have honored us. We shall keep honoring you always. May you receive your jersey. May you forever support us, support the community. Guest during this launch was King Roberto, the director of African Unity Foundation, expressed his excitement for the tournament and as well urged people to embrace unity. That all of you are in this place for this great tournament against HIV, against drug. Because drug is one of the three destroying the youth, making the children to not respect their parents, making the children to not respect the government in place, making the children to not respect the leader of their community. I don't need to present myself a lot because I believe Major Vincent already present myself to you. One thing I want you to understand, we are going to be together all the time because all of us are brothers and sisters, because we have the same ancestors. King Roberto Africa Unity Foundation, that vision came to me by the God of my forefather for the unity of Africa. I know in their coming, all these borders will become, all the borders cannot exist in their coming because all these borders is just artificial borders. They separate us and they make us to be fighting against ourselves. I want us to know we Africans are just one. The enemy of Africa is not African. Anywhere you find black man, is your brother, is your sisters. We are all Uganda, we are all Rwandese, we are all Burundi, we are all Cameroonian, we are all Nigerian. Are we together? We have to live with that spirit of unity. And that spirit is the Holy Spirit can make the children, the generation. An organizing committee, Gerard Musisi, explained the reason for the tournament and as well the main aim behind this year's theme. Nga ewakanyibwa ebyalo byonna 10 ebikola Buziga omuluka gwa Ssaabasajja Kabaka ogw'e Buziga. Nga ffenna tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka ali kaweefube ow'okulwanisa akawuka kano akamukenenya omwaka 2003 bwe gunaatuukira. N'olw'ensonga eyo naffe abavubuka engeri gye yatukwasa omulembe gwe terwali lufumo bufumo nti Ssaabasajja atuwadde omulamba tulina okunnyikiza enteekateeka ze eri abo be tukulembera ne gye tuwangaalira. N'olw'ensonga eyo ensonga lwaki ngaffe twavaayo okuteekateeka tonamenti eno ng'eri ku mulamwa ogw'okulwanisa akawuka ka mukenenya nga tuyita mu by'emizannyo, kubanga emizannyo
w'osobola okusanga buli kika kya muvubuka. N'olw'ensonga eyo tusuubira nti mu nteekateeka eno tujja sobola okukwatizaako Ssaabasajja Kabaka omwaka 2030 we gunaatuukira nga akawuka kano lufumo wano mu Buganda ne Uganda okwetooloola ewamu. Tulina ebirabo eby'enjawulo, ekikopo nga bwe mukirabye nga tutongoza, ate ne seddume y'ente. Seddume y'ente okulaba nga omuwanguzi oyo addamu amaanyi akola okusobola okwetaba ate enteekateeka zino zisobole okutambula emyaka gyonna gye tuli mu bukulembeze buno. Naye tuba tulivuddewo twagala guno omusingi tuguleke abali tuddira mu bigere nga batambula n'omulamwa guno.